So, so multi-criteria decision making is normally referred to as MCDM. Sometimes you will see MCDA, multi-criteria decision analysis. But they all mean the same. So normally the idea is that when you have to make a decision in the presence of multiple, but usually conflicting criteria. So that's when we will form these problems as multi-criteria decision making, and there are several approaches to solve it. So let's look at an example here. So for example, when choosing a job, what could be the criteria? Okay, so when we say multi-criteria, it has to be more than one criteria. But if you have like 1, 2, 3 criteria, those problems are rather easy to solve. Most likely you are not going to develop a method and framework and do the solution. But when you have 5, 6 criteria, then you are more likely to go for a method like that. So for example, when choosing a job, some of the criteria could be prestige, location, salary, development opportunities, working condition, and so on. When, let's say, choosing a car, you will look at the price, gas mileage, style, safety, comfort, etc. Right? When choosing a partner, that could be also a multi-criteria decision-making problem. Maybe you will also consider job, car, then intelligence, look, character, etc., right? So we're dealing with multi-criteria problem all the time in our daily lives. Okay, but we are not formatting it as a problem all the time. We're not doing all this mathematics behind it. Okay, so those things we are not always doing, but in general, we're dealing with such problems all the time. So when do we really make form them as a problem and try large investment or something critical decision that we're going to make when we will consider of dollars, like going for autonomous shipping investment. Okay, so should you are a shipping company, should you invest or not? Which ship to buy at the moment? Which segment you want to, which shipping market segment you want to focus as a shipping company? So when you want to make decisions that involve large amounts of money and implications, significant implications. So those are the times when we will go for such models. Here, from a logistics perspective, a shipper has to select, let's say, best port among. In France, Le Havre, Antwerp, Rotterdam might consider factors such as port efficiency, port infrastructure, location, port charges, and so on. So these are your criteria, and using this criteria, you will evaluate these 4 ports, right? In the context of Bangladesh, can you do a study like that? Yeah. But for port selection, most of the time, it will have little little value maybe, because most of the time you're going to end up with Chittagong port anyway, right? But like we did together a study on dry port selection, location selection. So there we had many possible locations, and when you pick one, so there we developed a model and did the analysis. So there are many application criteria. So normally for any multi-criteria decision-making problem, you have to think about only 3 things. First, you need to have a list of criteria. Some studies will only evaluate list of criteria. For example, in the earlier session, I mentioned that we did an analysis of which parts of the autonomous shipping system are more prone to cybersecurity attack. So in that study, we only analyzed different systems as a criteria. We didn't do any alternatives or sub-criteria and so on. So sometimes you will have criteria, only criteria, but sometimes you will have under each of the criteria, you will have sub-criteria. Okay.
and then you will analyze them as well. And sometimes you will have list of alternatives, and using these sub-criteria and criteria, you will find the best alternative for your decision making. For example, the slide I have shown just now, the slide with the 4 ports, and I think it was 6 criteria. So there we had criteria, we had alternatives. We didn't have any sub-criteria, right? So there could be different forms of combination. I will walk you through a few examples. Yeah, quite a lot of examples. So now, some benefits of multi-criteria decision-making methods. Normally, when you are doing a bachelor thesis, master thesis, or any kind of research, often you will come to a point where you have to pick a method. And multi-criteria decision-making problems are suitable for particular types of problems, as we discussed, when you have to make a decision considering criteria, sub-criteria, and alternatives. So those are the situations where normally multi-criteria decision-making methods are useful. But also multi-criteria decision-making methods are useful when you have to include in your judgment quantitative and qualitative data. Some data may not be, so for example, service quality. You may not have an exact value for service quality. You might have to rank it from 1 to 7 or 1 to 9, where 9 would be like very high quality, 1 would be very poor quality. So you can convert subjective factors into numbers and then use it also in the multi-criteria. But the great thing is that you can use both of them together. So if you had a service level of 80%, you can also use that value directly in the multi-criteria method. So most multi-criteria methods allows that. But anyway, so here I list some of the benefits. So in the design phase, first of all, it provides a meaningful and logical framework for planning. Whenever you have to make a decision, you have to, when you are forming the MCDM problem, then you will get a meaningful and logical framework. It will enable you comparison of incomparable properties and inclusion of subjectivity. As I already mentioned, you can include subjective factors as well with objective factors in the same analysis. It supports synthesis of information and helps you to identify data gaps and uncertainties. Sometimes these methods can be useful when you don't have really like, in the real world, most of the time, are not really very clean or very nicely programmed. So MCDM methods can be useful in those contexts as well. And it supports systematic and transparent evaluation of alternatives. So these 4 points, normally, they are the design phase benefits. And then first you design the study, then you solve it. And in the solution stage, the benefits are like, it enables participants learning and comprehensive understanding of the situation. If time allows, after showing you an example, maybe I will invite you to do a survey, if time allows. And you will see, if you do that, you will have a very good understanding of the problem that we have at hand. We'll see, if time allows. And in general, it facilitates decision-making in multi-stakeholder groups and helps find a common language. So normally large decisions, investment decisions or work decisions, when they're made, the board of directors will sit together and have conflicting views. So this, or for example, let's say, for example, byport selection. Here, shippers can have a different opinion on the port authority and the carriers and other third-party logistics providers. So different stakeholders can have different priorities. But this kind of methods helps us to reach a common understanding. And by doing that, it normally supports democracy in planning by giving every participant a voice. And it helps normally to find a balanced and widely acceptable solution. So these are some benefits of MCDM methods.
But now let's look into some MCDM categories. Here, I listed some multi-criteria decision-making methods. And here you see 3 letters. So we have the methods, and then we have 5 kind of evaluation criteria for the methods. One is cost of implementation, data requirements, decision maker involvement, management understanding, and mathematical complexity. And here you see 3 letters, L, H, and M. L means low, M means medium, and H means high. Okay, I should have put that below that table, but I forgot. So here, one of the easiest multi-criteria method is scoring model. So in the scoring model, what we do is we simply rate each of the criteria. How important is this criteria? Okay. And then we evaluate the alternatives. Under this criteria, how feasible is a particular alternative? And then we simply multiply the value of the criteria, the importance value of the criteria, with the feasibility or whatever of the alternative. We'll go through some Excel exercise, then you will have a better understanding of that. But the scoring models are the simplest. But in the scoring model, one of the problems is that we can't capture the association of different criteria. So for example, price can be associated with prestige, right? So if we always score them individually, then we are not capturing the association between price and prestige. Or price can also have association with style or quality, right? So in normal scoring methods, we miss this kind of relationships. So that's why we go for advanced multi-criteria models like analytic hierarchy process or data development analysis or goal programming, or for the full form, DEMATL, then interpretive structural modeling, and then the best source method. So these are some multi-criteria models. And here I haven't done the goal programming yet, but I have done all the others so far. They have different uses in based on context, but here you can see that some of them require really high level of data. For example, HPNP, it requires a lot of data and a lot of decision maker involvement. And some of them have complexity in terms of mathematical programming. So for example, data development analysis or goal programming, they require high mathematical complexity. Actually, although we mentioned high complexity here, nowadays there are some softwares which makes it really easy to implement them. Okay, but so today we are going to focus on the best source method. It's a rather newly developed method. It was developed in 2015, but other methods are much old compared to this one. And the best part of this method is that it's simple to use, but it's robust and it captures more or less everything that we should capture in multi-criteria method. Okay, and here you see it's most of the requirements are medium, cost of implementation, data, decision maker involvement is high because we have to do a survey where we have to collect data from the decision maker, but the understanding from the management is okay, and mathematical complexity is also okay. Professor, can I just add? Yeah, sure. I think you could have another column along with the 6th column. This is the robustness of all of these models. That's a very good idea. Yeah. I will add it for next presentation. Thank you. Thank you. That's a very good idea. But here, so do you notice one thing? For management understanding, only one of them has high, and that's the simplest one, the scoring model. So by management understanding, we mean that the board of directors or like high-level executives, so if they understood it. One of the
great thing is that, so when you guys learn these methods, when you will be management level, you will have high understanding of other methods as well. Okay, so most of the times, when I did some presentations for different projects to high level management people, but when we come to mathematical equations, they get lost. So that's why often for the other methods, they have low level of understanding. But anyway, so today we will focus on this method, the best source method. But before going to the steps in the method, let me show you some structures of the multi-criteria model in terms of criteria only and criteria and sub-criteria, and then sub-criteria, sub-criteria and alternatives. So the three things, the three I mentioned earlier. So let me show you an example. So for example, here we did a study with one of my master's students. We did a study on assessing blockchain adoption technology, blockchain technology adoption, oil and gas industry in Norway. So here in our framework, our level 1, that is the purpose, is that we assess adoption of blockchain technology. And in level 2, we can have some criteria. So here, pressures, drivers, organizational barriers, supply chain related barriers, and technological barriers. We did a literature review, in-depth literature review. We talked with some executives working in the oil and gas industry, and then we came up with these 5 criteria levels. Okay, and we can do a study only analyzing which of these criteria is more important. Only criteria study. Okay, we can only do that. That could be one study, but may not be so exciting. So let's make it a bit more exciting. So now went more in depth and found sub-criteria under each of the criteria. So here you see we have 3 criteria under each of the criteria, and you can see the list of all the criteria. For example, here under pressure, the 3 criteria are, so the first criteria under pressure is the need for collaborating with supply chain partners. The second one is customer pressure. The third one is market pressure, and so on. For example, if we go to technological barriers, so the 3 sub-criteria there is immaturity of the technology, limited information technology infrastructure, and security concerns. One of the things is that you will see later, we have to do a lot of comparison. Okay, so we have to compare the criteria with other criteria, and when you have sub-criteria, then you have to also do the same for sub-criteria. For each of the sub-criteria, for example, C1, 2, 3, compare them with each other. Okay. So now we make it even more exciting. So now we have our purpose is now to determine the most preferred strategy for adoption of blockchain technology. So here we have the pressure. Yeah, we have the criteria, and then we have the sub-criteria. But now we also added alternatives here. So we have single use, we have localization, we have substitution, and we have transformation. So normally single use is normally like within one simple way to put it could be that you use it within one context, like one company or one context. Localization could be that your company uses it, and maybe 1, 2 suppliers and customers are also using it. And substitution would be in supply chain context. It could be applied in a broader. No, actually, yeah, I missed here. Single use should be like one department is using it. Localization would be all the departments within a company is using it. Substitution is when some of your supply chain partners and customers are using it. And transformation is everyone in the supply chain is using it. Not be so easy to reach there. So this could be kind of a design for a multi-criteria decision-making study. So this normally, when we do a study like this, we also say that just this thing,
this framework, multi-criteria framework, it is already a contribution of a study. Okay, because to reach to a framework like this, you have to already put a lot of effort. You have to do literature review, you have to do expert interviews, quite a lot of work, and then you come to a framework like this. And if your framework is not well thought through, most likely your results will not be significant, or your results will not be valid. Okay. So normally you can do a study like this in 6 steps. So the first step would be identification of criteria and subcriteria. In the framework, we mention all these criteria and subcriteria, but identifying them. Some cases, if you are dealing with a very new context, then it might happen that you don't find much in literature. So then you have to interview the experts, and then based on interview with them, focus interview or Delphi method. You can use Delphi method. So using some of these things, you can come up with this criteria and subcriteria. Then the second step is that you find the best and the worst criteria. So you can say most important and least important criteria. Okay. So that's normally easy. You just ask the respondents. So out of this, what is the most important? And out of this, what is the least important? Then in the third step, you have to ask the respondents. So you find the best criteria, right? But how much important is the best criteria compared to other criteria? Okay, so normally we use a scale of 1 to 9, where 1 is equally important, the best criteria, and other criteria is same. And we go up to 9. 9 means the best criteria is very strongly important than other criteria that we are comparing. We'll see shortly a figure where we will get an idea. And in the step 4, we have to ask the preference of all the criteria over the worst criteria, or the least important criteria. So you found the least important criteria, then you have to ask, how important is the other criteria? So let's say if I think about job selection problem that we have seen. So if, let's say, location is least important, right? But you have other criteria like salary. So you have to think, how much more important is salary compared to location? Okay, so and so on. You have to do a very simple linear optimization algorithm, and then you can get optimal weights. When getting the optimal weights, what it really does, is it minimizes inconsistency. What do we mean by inconsistency? So in very simple form, so let's think about it. Let's say A, B, C are 3 criteria, okay? So when I first ask you, what is the most important criteria? You say that it's A, okay? And then I asked you, what is the least important criteria? You say that it's C. So then B is in between, right? But then when I ask you how much more important is B compared to C, then if you say that it's less important than C, then it doesn't make sense. Are you following? So that's simple logic, that when we say that A is better than B and B is better than C, then A should be better than C, right? So this simple logic. So in the optimization, it simply minimizes inconsistency. If you say the otherwise, then we have a problem. Then you haven't thought through and you have given conflicting answer. Okay, so this conflict that creates inconsistency. Normally, we have some equation that minimizes this inconsistency. And finally, we will do some calculations. I will walk you through them, and then we get the final scores of the alternatives. Okay, so that's mainly 6 steps. Here you can see a picture. So for the step, this picture is for the step 3. So we have the best and we have the worst. So here you see we have the best and we have the worst. And here we are comparing the best with all of the other criteria. So the best one with the another criteria 1, 2, 3, and also with the worst one. And here you see we also compare the other criteria with the worst one.
So this is the second figure is for the step 4. I am keeping the equations minimal, but I will show you the applications indeed. So here I'm going to show you an example from a study we did where we looked into the applications of autonomous ships for Arctic routes. So how feasible is autonomous ships for container ship Arctic routes? So here we did a detailed literature review. We also talked with some experts. Then we came up with a list of criteria. I don't know if you can see it clearly or not, but here we have like the first one, operating expense, capital expense, navigation in harsh weather, ship to shore and ship to ship communication, search and rescue operations, environmental protection, legal framework, and geopolitics. These are the 8 criteria that we used. We had to go a lot of back and forth. First, we had less, then we kept adding, then we had more, then we thought which ones are really important or useful. And then after a lot of iteration, we came to this list of 8 criteria. And here, normally when you're doing a research work, you have to present the descriptions. And also for your respondents, when people are responding to the survey, they need to know, what does it really mean? What do you mean by regulatory framework? We added some description of that. And we also had references. Okay, so from where we picked it. So we had the criteria. In this study, we didn't have a sub-criteria structure. Then we had 4 alternatives. So the first alternative was fully autonomous ship, where you just give the location, origin and destination location, and it will do everything by itself. And then we had a semi-autonomous ship controlled from a shore control center or remote control center. So there is someone in a control room who is controlling the ship. And then we had vessel platooning, and then we had conventional ship. So vessel platooning normally means that you have a leadership and there are other ships which are connected with it wirelessly. So the leadership, wherever it goes, the other ships just follows it. And the technology is already available, and it costs only like 40 to 50,000 euro to implement this technology. So comparatively, it's not so expensive actually. So yeah, the idea is that the follower ships doesn't really have to have all the navigational equipment and all the things in the ship, and it doesn't need to have seafarers also on board. It will just follow. It will be connected wirelessly with the leadership, and it will just follow the leadership. So we considered it, this vessel platooning, we considered it also kind of a autonomous shipping solution. So we considered these 3 autonomous alternatives, and we also included conventional ship just to benchmark the other 3 alternatives. And we mainly, for this study, we mainly surveyed people who are working heavily with autonomous ships. We had a lot of people from Norway. We had also people from Canada, Finland, France, and Australia. So also this type of table, when you're doing a bachelor thesis or master thesis or research work, normally it's good to present a table like this with your information about your respondents. So it kind of gives validity to your research. So we know that people who responded in the survey, they're somewhat qualified or reliable. So now, following the steps I mentioned previously, we can reach something called best to others vector. So, and here you see we have 16 respondents in the study. So the first respondent said the most important criteria is geopolitics, GP, as you can see here. And then you have to compare how important is GP from other alternatives. Here you will see that the GP is one with itself, okay?
The criteria which is best or worst, whatever, they have to be always same with itself, right? And here we see 5. So it means GP is 5 times more important than operating expense. Can you follow? Yes, sir. And so on. So here we have the CE. Here we have 2. So it means GP is 2 times more important than the capital expenditure. But you see this, what is the most important? It varies. The people actually say that operating expense is the most important one. I think, yeah, only 1% say GP is the most important. So you see, by doing this analysis and in the end aggregating it, we will get a overall kind of synthesis of synthesized decision. Okay, so which autonomous ship alternative is most valuable, most feasible for Arctic shipping? Here I have some screenshots. So here, just for the first respondents, I'm showing you the details. So here, if you these values, all these values for the first respondents, how did we really get it? The respondent, how much more important is the most important criteria in comparison to? So then what we do is we put the here we put the best or most important criteria here, as you can see, geopolitics, and here we put the worst one, the least important one. Okay, and here we have the comparison matrix. So this is a screenshot from Excel file. I will show you later also the Excel file. So here they give, okay, 5, 2, 9, and so on. So this information we actually get from a survey from the respondent. Okay, and similarly we have a others to worst vector. So here, for example, here no, have a mistake. Anyway, the study is published, we can't do much now. So here the respondents say that, okay, capital expense is the least important one. Okay, and then we have to compare. So here, this is tricky. Here we compare others with the worst one. So here when we see 7, it means the operating expense is 7 times more important than capital expense. Okay, so we have to read it like that. Geopolitics is 2 times more important than capital expense. But here, normally the value for GP should have been higher, no? If you think about it logically, we said earlier that GP is the most, this respondent said GP is the most important one. Then it should have had a higher value compared to the worst one, no? But the respondent didn't. So we have a bit high inconsistency here, but it was still within acceptable level. So it was okay. Here, another thing is that, so I work with one of the kind of prominent scholars in multi-criteria decision making. So that professor, because when I started first doing this kind of analysis 4 or 5 years back, when I would see a higher inconsistency, I would be scared that, okay, is my results really valid or not? So after working with one of the top scholars in this field, he told me that actually he was friends with the founder of AHP, the analytic hierarchy method, and the founder of that method told him that, you know, humans are inconsistent. We don't make consistent decision all the time. So it's okay if we have a little bit of high inconsistency. It's not really a big deal, because
yeah, we don't make rational decisions all the time. But anyway, so here we see that this value should have been higher, but it's not, but it's acceptable. And to get those values, what we did, we asked the respondents how much more important is the most important criteria. Here I did a mistake. It should be how much more important. Here I forgot to update. So here it would be how much more important is the other criteria compared to the worst one. Okay, I will update it just after the presentation. So here you see, here we have cost, here 7. We have the worst criteria investment, and here we have 7. So that means the cost, that is the operating expense, is 7 times more important than the capital expenditure. Okay, and so on. So you see these values are exactly same as what we have first line. Okay. One tricky thing is that although we saw that the value of GP should have been higher, but normally we should not change it without the permission of the respondent. If you want to change it, you should have another meeting with the respondent, ask them, can you review your answers? Okay. Sometimes if we change it by ourselves, that will be an unethical thing to do. Okay. And then normally what do? We run the optimization in the Excel solver, and we get some weights for each of the criteria. Yeah. And here the KSI, this is the inconsistency value. So this is what normally we optimize in this method. And here we see that the value here is 0.28. This is for the respondent 1. Okay. And here we have 9 criteria. So 8 criteria. For 8 criteria, I think the accepted value is up to 0.36, something like that. I forgot the exact value at the moment. But normally, the lower the KSI, the more consistent your result. Okay, the more valid or reliable your results. Okay, and based on this analysis here, we see that geopolitics is the most important, and then the operating cost, that's the second most important. And then we see some differences here. So we get the importance of this criteria. Okay, so now comes to the point where you have to find the best alternative. Okay, so here we also asked the respondents to rate each of the autonomous ship alternatives under each of the criteria. So for example, under cost, the respondents said fully autonomous and semi-autonomous ship are more feasible. Okay, but conventional ice class ship is highest feasible. Okay, but vessel platooning is least feasible. So that's the response from respondent 1, and so on, as you can see. Okay, for legal issues, you see that the respondents say that the semi-autonomous and vessel platooning, they are more feasible, and conventional plus are comparative. For search and rescue, the fully autonomous ship is not feasible at all, or very little feasible. So we have the ratings like that. So normally what we have to do is, when we get these values, we have to now normalize them. So there is normalizing of values. By the way, if you remember early in the presentation, I mentioned that in the same study, we could incorporate real data and subjective data. So for example, here for initial investment, instead of the subjective values, we could put actually real data if we had it. Okay, so for fully autonomous, how much we have to invest, and semi-autonomous learning and X class. So we could put the real data. Okay, so here now what we have to do is we have to normalize these values, and here you can see the normalized values. There are many approaches to normalization, but one simple approach is that dividing all the values by the highest value in that column. Can you see it? What we did here? So here
in this column here, okay, in this column here, the highest value is 8, right? We divided all the values by 8. So here we have 1, here we have 6.25, and so on, right? Similarly, like here, you see 9 is the highest value. For these two, we have 1, a bit higher here, and then a bit lower here. So these values are the normalized values. Sorry. And the weights here, the weights are just these weights. We have copied it from here to here. Okay. So weights, those we got from the optimization, and we just pasted it. So now what are we really going to do? Any guess? We have to simply multiply them. We have to simply multiply all the values under cost with the weight of cost. We have to multiply all the values under investment with the weight of investment. That's it. And when we do that, we get something like this. These are the values we get after multiplication. And then we can take sum or average, doesn't matter. You can take the average. Now we have to do it row wise. Okay, here you can take sum or you can take average because the priority will not change. And here we see then that based on the response of the first respondent, semi-autonomous ship is the most feasible one for Arctic shipping, then followed by the vessel platooning, and then the fully autonomous ship, and then the conventional ice class ship. So our respondent one really believes that one of the semi-autonomous alternative is more feasible for the Arctic shipping compared to the conventional ice class ship. So that's mainly it. That's how we do it. But let me show you the Excel file. So here is our, so this Excel file, I have some templates of it, and there is a website called besthorst.com, which is founded by the founder of the method. So if you go there, you can also find Excel file for this analysis. Also, let me show you. So on this platform here, we search a method, this one, where we have more detail. If you are interested, just send me a message on LinkedIn or email me. I will give you a code. You can do it for free. Okay. So there you will find not only the Excel version, but there are more advanced approaches to this method. So we have incorporated more things there. But here, so this is mainly how it looks like in the Excel file. We have the formation. Here, there are some equations hidden, okay? But normally, after putting the values, what you have to do is you have to go to data. Let's see if we have the solver here. We don't have the solver, no? Yes, but it's not installed here, right? No. We have to add it from the options. Options, yeah. Let's see. Maybe not in. So in that case, you can use my laptop here. I think it will be easier. Are you already connected? Yeah, I'm connected, but I have to connect the. It's okay then, let's skip it. So all we have to do is we have to select this cell. We have to go to Excel solver and then just click optimize, and then you will get the solution. So yeah, I wanted to show you, yeah, but it's okay. You get the idea, right?
Yes. I think so. If we have the time, then we could just go through a real problem, then it would be easy for him Yeah. to engross. Sure. Sure. Can we do one thing? So I have a survey ongoing. Okay. So here is a QR code. Can you guys try to fill the survey? Meanwhile, we connect with the other laptop. Okay, yeah. And I will pick one of your respondent and solve it. So then you will see how we do it. Is that okay? Just allow him to stay. I think everybody could just. Also, I have the link here. It's netshima.no/a.smart হ্যাঁ 2010 এর সম্ভবত মাইক্রোসফট অফিস From your respondents, we can do a study also. Have a study like that as well.
ওকে, অনলাইনে যারা আছেন তারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি জি স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, জি স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যালো। আচ্ছা, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে, যারা অনলাইনে আছেন? জি স্যার, জি শুনতে পাচ্ছি স্যার স্যার। শোনা যাচ্ছে। গুড গুড। শোনা যাচ্ছে। জি স্যার।
একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আমি 1 মাস দেশ থাকার কারণে আমি আমার পাসওয়ার্ড মনে হচ্ছে ভুলে গেছি। আমি আমার ওখান থেকে ডাউনলোড করে আপনাকে ইমেইলে পাঠাবো। আচ্ছা, সবাই মিলে একটা করি, এটা মনে হয় ইজিয়ার হবে। আচ্ছা, আপনারা যে সার্ভেটা ফিল আপ করতেছেন, ওখানে আমাদের ক্রাইটেরিয়া আছে। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে না? আপনারা যে সার্ভেটা ফিল আপ করতেছেন, ওখানে আমাদের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে কয়টা? 9টা, তাই না? নর্মালি যেই সলভারটা আছে আর কি আমাদের এখানে, যেটা ডেভেলপার মেথডের ডেভেলপার যিনি উনি যেটা প্রোভাইড করছে, ওখানে 3টা ক্রাইটেরিয়া থেকে শুরু করে 4, 5, 6, 7, 8, 9 পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, 9টা ক্রাইটেরিয়া পর্যন্ত উনি ফরম্যাটিং করে দিয়েছে অলরেডি। 9টার বেশি যদি হয় আপনার ক্রাইটেরিয়া, তখন রিকমেন্ডেড হচ্ছে
আপনি ক্রাইটেরিয়া গুলোকে ক্রাইটেরিয়া এন্ড সাব ক্রাইটেরিয়া দুইটা ফরম্যাটে ব্রেক করবেন। ব্রেক করলে কি হবে, একটা ক্রাইটেরিয়া আন্ডারে একটা ক্রাইটেরিয়া আন্ডারে 3-4টা সাব ক্রাইটেরিয়া আসবে, তখন আপনি ওই 3টা বা 4টা ওয়ালা যেটা ওইটা ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, বাট আমাদের যেহেতু এখন 9টা, আমরা 9টা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, তো আমাদের এখানে প্রথম যে ক্রাইটেরিয়াটা ছিল সেটা ছিল অপারেটিং এক্সপেন্স, রাইট, ওপেক্স, এটা আমি এখানে দিলাম। তারপরে ছিল ক্যাপেক্স, তারপর আছে নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু এনপিভি, তারপরে হচ্ছে আরসিসি রিমোট কন্ট্রোল সেন্টার, ওকে, নেভিগেশন এন্ড এন্টিকোলেশন। হ্যাঁ, আমি এটাকে ইয়া দিই, ন্যাভ দিই। হ্যাঁ, ন্যাভ দিলে হচ্ছে হ্যাঁ। তারপরটা হচ্ছে সাইবার, তারপরে এটা হচ্ছে ওইটা, ওই হেলিকপ্টার নিয়ে যদি যেতে হয় আটকায় গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইরকমই। হ্যাঁ, আমরা এটাকে ইন্টারভেনশন বলি। রেগুলেশন বললাম, আর ইএনভি দিলাম। ঠিক আছে, এখন দেখেন আমরা যখন ক্রাইটেরিয়া গুলো এখানে ফিল আপ করলাম, তখন আমাদের এটা এই ম্যাট্রিক্স গুলো তো আপডেট হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি। ওটা জাস্ট এক্সেলে লিংক করা, এখানে আপডেট হয়ে গেছে, এখানে আপডেট হয়ে গেছে সেম ভাবে, রাইট। এখন আসেন আমরা সবাই মিলে ডিসাইড করি, আমরা সবাই ধরেন শিপিং কোম্পানির মালিক, হ্যাঁ, একটা কোম্পানির মালিক। রিসার্চের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে অটোনোমাস শিপিং এর যে অনেকগুলা ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট টাইপ আছে, এটার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ফিজিবল। ওকে, তো ওটা আমরা দুইটা জিনিস করছিলাম। একটা হচ্ছে ওয়ান অল্টারনেটিভ ওয়াজ লাইক ফর রুট প্ল্যানিং, এটা কি লং ভয়েজের জন্য অর শর্ট ভয়েজের জন্য। আর একটা হচ্ছে যে অটোনোমাস শিপিং এর যে ক্রাইটেরিয়া গুলো, সেমি অটোনোমাস, ফুলি অটোনোমাস, সেমি অটোনোমাস উইথ ক্রিউ অন বোর্ড, উইদাউট ক্রিউ অন বোর্ড, আর একটা হচ্ছে যে জাস্ট বেসিক লেভেল অফ অটোনোমাস শিপ, হ্যাঁ, ডিগ্রি 1 ছিল। সো এখন সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া কোনটা, এই যদি আমরা বলি যে অটোনোমাস শিপিং এর জন্য, হ্যাঁ, which one would be the most important one out of these 9 criteria? আমরা কন্টেইনার, লেটস সে কন্টেইনার, এগুলো আসলে গুড পয়েন্ট। এগুলো আমরা অবশ্য পেপারে সার্ভিসে ইয়া করছি যে কন্টেইনার ভেসেল সাইজটা আমরা বলে দিচ্ছি কিনা মনে হয় এক্স্যাক্টলি না, দুইটা অপশন ছিল। ইন জেনারেল কন্টেইনার ভেসেলের জন্য মানে কোনটা বেশি, কোন ফ্যাক্টর গুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট? আরসিসি, আচ্ছা আরসিসি তে হাত তুলেন দেখি। না না, রিমোট কন্ট্রোল। আরসিসি তে 2 জন, হ্যাঁ 3 জন। রিসার্চ কোশ্চেনটা হচ্ছে যে অটোনোমাস শিপের ডিফারেন্ট লেভেলস আছে, তাই না? ডিগ্রি 4 হচ্ছে যে একদম কমপ্লিটলি অটোনোমাস, ডিগ্রি 3 হচ্ছে আপনার সেমি অটোনোমাস শিপস উইথ শোর কন্ট্রোল সেন্টার, ডিগ্রি 2 হচ্ছে সেমি অটোনোমাস শোর কন্ট্রোল সেন্টার উইথ ক্রিউ অন বোর্ড। এই তিনটাই মেইনলি আমরা ইভ্যালুয়েট করব, এন্ড এই তিনটার মধ্যে কন্টেইনার শিপিং এর জন্য কোনটা সবচেয়ে বেশি ফিজিবল। ক্যাপিটালে দেখি হাত তুলেন দেখি কয়জন একটু বেশি আছেন। আর অন্য প্রমিজিং কি হইতে পারে? সাইবার সিকিউরিটি হাত তুলেন দেখি। আমি ক্যাপিটালেই যাই, ক্যাপিটালে হাত বেশি ছিল। ঠিক আছে, আমরা জাস্ট এই যে সিলেক্ট করে দিলাম, ব্যাস। সবচেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনটা হইতে পারে দেখি একটা, অপারেটিং কস্ট। এটা আমিও, কারণ
আমাদের অপারেটিং কস্ট অনেক কমে যাবে মেইনলি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, সেইটা খুবই কম ইম্পর্টেন্ট। এখন আমাদেরকে উই হ্যাভ টু, আমি কি আজানের জন্য একটু ব্রেক দিয়ে আচ্ছা। সো এখন আমাদেরকে কম্পেয়ার করতে হবে আমাদের যে বেস্ট অল্টারনেটিভ ক্যাপেক্স, এটাকে আমরা কম্পেয়ার করব উইথ আদার্স। হাউ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ ইট ফ্রম দ্য আদার ক্রাইটেরিয়া। এখানে ফার্স্ট অফ অল ক্যাপেক্স উইথ ইটসেলফ ইট উইল বি 1 দিয়ে দিলাম। আমরা ইউজ করব 1 to 9 স্কেল। ওকে, যেখানে 1 is equally important, 9 is very strongly important. So what should be the first value? How much more important is capex from opex? Nine দিই, কারণ যেহেতু আমরা আগে বলছি opex is the least important, right? From net present value. RCC great. Anti-grounding and navigation system. হ্যাঁ, ক্যাপেক্সটা অ্যান্টি গ্রাউন্ডিং চেক কতটুকু ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, we're following well. সাইবার সিকিউরিটি থেকে ক্যাপেক্স কত ইম্পর্টেন্ট? ইন্টারভেনশন সার্ভিস থেকে ক্যাপেক্স কত ইম্পর্টেন্ট? রেগুলেশন এন্ড কমপ্লায়েন্স থেকে কত বেশি ইম্পর্টেন্ট? 7. এখানে ট্রিকি আছে বিকজ লয়াররা দে বিলিভ যে মেরিটাইম ল যারা আছে ওরা দে বিলিভ যে রেগুলেশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখন কোনো রেগুলেশনই নাই। সো হ্যাঁ 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 ট্রু ট্রু, এটাও ট্রু। Okay. And environmental? Ini maskara ki 40. তাহলে কম নরওয়ে তাহলে কম হবে। হ্যাঁ কম হবে, 2 হবে, like almost equally important. Okay, so now let's do the others to ors. হ্যাঁ এখানে so now এখন আমরা কম্পেয়ার করব opex, এটা আমরা বলছি least important, right? So opex with opex 1, but now আমরা কম্পেয়ার করব how much more important is capex from opex. How much more important is NPV from opex? How much more important is RCC from opex? How much more important is navigation and decollision from opex? How much more important is cybersecurity? Intervention service 5. Okay. Regulation, how much more important is regulation from opex? 4. Okay, and how much more important is environmental issues from opex? Okay, so mainly এই ইনফরমেশনটা দুইটা জিনিস আমাদেরকে রেসপন্ডেন্টদের কালেক্ট করতে হয়। একটা হচ্ছে এইটা, আপনার এটা দুইটা ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে সবার থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি কালেক্ট করে আমরা ওটাকে এগ্রিগেট করতে পারি, প্রায়োরিটি ক্যালকুলেশন করে ওটাকে এগ্রিগেট করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে ধরেন
ফোকাস গ্রুপ ইন্টারভিউ যেভাবে করে 5-6 জন 10 জন, এই আমরা এখন যেটা করতেছি লাইক সবার ওপিনিয়ন নিয়ে একটা একটা ভ্যালু দিচ্ছি, এটা কিন্তু ফোকাস গ্রুপ ইন্টারভিউর মধ্যে ওই ইয়াতে পড়ে যাচ্ছে। সো এখন আমরা জাস্ট যেটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট এটা সিলেক্ট করে ডাটাতে গিয়ে ডাটাতে সলভারে যখন যাব, এখানে আমাদের অপটিমাইজেশনের ইকুয়েশন গুলো দেওয়া আছে। আমাদের এই মিনিমাইজ করবো হচ্ছে আমাদের ইনকনসিস্টেন্সি ভ্যালুটা ফলোইং দিস কনস্ট্রেইন্ট এন্ড চেঞ্জ করবে এই সেলগুলো। আমাদেরকে করতে হবে না। আপনারা যদি এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিং নিয়ে আমার কিছু লেকচার আছে, আমার ইউটিউবে মনে হয় এখনো দেই নাই, বাট আমি হয়তো শেয়ার করবো পরে। একদম এক্স্যাক্টলি আমি দেখাই যে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং কেমনে কাজ করে, ভেরি বেসিক লেভেলে আর কি। যাই হোক, আমরা এখন জাস্ট সলভ করি। এটা সলভ করলে আমরা ভ্যালু পেয়ে গেছি। আমাদের কিন্তু কনসিস্টেন্সি বেশ গুড, হ্যাঁ, এটা মানে ভেরি ক্লোজ টু 0। তো আমরা কিন্তু আসলে খুবই ভালো রেসপন্ডেন্ট ছিলাম আর কি। আমরা এখানে অলরেডি দেখতেছি যে না, এটাই কিন্তু রেসপন্ডেন্টরা এই জিনিসটা কিন্তু ভুল করে ফেলে, উল্টাপাল্টা করে ফেলে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমরা এই যে জিনিসটা এখন এটা ইজি লাগতেছে, বাট এটা মাঝে মাঝে অনেক সময় ট্রিকি হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ, তো এখন আমরা এখানে জাস্ট ইম্পর্টেন্স গুলো পেয়ে গেছি, রাইট? বাট এখন ইম্পর্টেন্স তো পাইছি, ফাইন, বাট আমাদের অল্টারনেটিভের সাথে ওইটাকে ইয়া করতে হবে। বেস্ট অল্টারনেটিভ আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। এখন দ্য থিং ইজ, এইখানে এই সলভারে এটা করা নাই সেটা। তো এটা আমি যেটা করবো, একটা নতুন এক্সেল শিট ক্রিয়েট করবো। এখানে ক্রিয়েট করে আমি আমার জাস্ট নামগুলো এখানে পেস্ট করলাম, রাইট? ক্রাইটেরিয়া আমরা ডিগ্রিতে না যাই, আমরা ফুলি অটোনোমাসে থাকি। আমরা ডিগ্রিতেই থাকি, এটা ইজি। হ্যাঁ, ডিগ্রি 1 ডিগ্রি 1টা না দেই, এটা ভেরি বেসিক লেভেল। আমরা ডিগ্রি 2 থেকে শুরু করি। হ্যাঁ, ডিগ্রি 2, ডিগ্রি 3, ডিগ্রি 4। ওকে, ডিগ্রি 4 হচ্ছে ফুলি অটোনোমাস, রাইট? এখন আমরা এখানে এদেরকে ইভালুয়েট করব আন্ডার ইচ অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া। সো কনসিডারিং ওপেক্স, 4 হচ্ছে ফুলি অটোনোমাস, 3 হচ্ছে শোর কন্ট্রোল সেন্টার পরিচালিত উইদাউট ক্রিউ অন বোর্ড, আর 2 হচ্ছে উইথ ক্রিউ অন বোর্ড, শোর কন্ট্রোল সেন্টার পরিচালিত উইথ ক্রিউ অন বোর্ড। ওকে, সো নাও আন্ডার ওপেক্স আমরা এখন 1 থেকে 9 রেঞ্জে এটাকে ইয়া করব, ইভালুয়েট করব। 1 হচ্ছে যে মানে ভেরি লিস্ট ফিজিবল, আর 9 হচ্ছে ভেরি হাইলি ফিজিবল। তো এখন দেখি বলেন কিছু ওপেক্স এর আন্ডারে 3টা ভ্যালু বলেন ফর দিস 3 ডিগ্রিজ। আচ্ছা, আমি এখানে ইনফরমেশনটা একটু অ্যাড করে দিই। আমি এটা এখানে করি। আমাদেরকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে, আন্ডার ইচ অফ দা ক্রাইটেরিয়া আমাদেরকে ইভালুয়েট করতে হবে নাম্বারিং। ফিজিবল হাই, তাহলে 9 হাই ফিজিবল, less and less, right? Okay, capex এ capital না, initial investment সবচেয়ে বেশি নাম্বার পড়বে। হ্যাঁ, খরচটা বেশি হবে, then it's less feasible, no?
আমরা এখানে ফিজিবিলিটি জিজ্ঞেস করতেছি এক্স্যাক্টলি নো দ্যাটস দ্য অপোজিট হ্যাঁ আমরা দেখতেছি ফিজিবিলিটি সো ক্যাপেক্স অপোজিট হবে রাইট হ্যাঁ ওপেক্স এ আমরা 9 দিছি হাইস্ট ফিজিবল এন্ড অপোজিট ওয়ে এনপিভি আপনারা কি এনপিভি এর ক্যালকুলেশন করছেন ওকে তাহলে এটা জাস্ট আপনারা জানেন ইনভেস্টমেন্ট উই আর মেকিং দিস ইনভেস্টমেন্ট we can calculate the return for let's say 20 years because normally shipper lifetime is about 20 years right so which one is going to be more feasible and আমি ভাবে দিয়ে দিলাম okay it's assumed that fully autonomous is going to be more feasible in terms of economic sense when we consider the longer lifetime because operating cost is about like 40% of regular cost for regular shipping right so when we take away the whole operating cost over like 20 years lifetime it's going to be more feasible RCC for degree 4 it's not really important for degree 3 it's degree 2 are considering RCC degree 2 feasible right it's like the RCC so and then degree 3 yeah 4 anti-collision and grounding air consideration degree 2 feasible right so I mean 6 7 8 cyber security less feasible because it's more risk from cybersecurity, right? Maybe we should not go to 6 5 that's a 3 okay is that a intervention services this one is going to be less feasible because we might need more intervention it is much more feasible of it because we would have already people on board so we will need less intervention and let's say we give 5 years regulation okay regulation and there is something we have to consider like for example in Belgium Norway Netherlands Denmark but the bigger problem is that the regulation autonomous IMO থেকে autonomous shipping এর কোনো রেগুলেশন আর এই যে ওদের কনভেনশন আছে অনেকগুলা ওরকম কোনো কিছু এখনো পাবলিশ হয় নাই সো লাইক নরওয়ে ডেনমার্ক নেদারল্যান্ডস বেলজিয়াম ওরা ন্যাশনাল লেভেলের রেগুলেশন বানায় ফেলছে সো ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ইজ নট এ প্রবলেম কিন্তু when crossing a border এটা হচ্ছে এখন ট্রিকি হ্যাঁ এটা এখনো শুধু বেলজিয়াম আর নেদারল্যান্ড ওদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট করছে বাট international level কোনো agreement নাই so but anyway so এখানে কি দিব 5 and then 3 okay and for environment okay great so আমরা এখন কি করব এখন আমাদেরকে নরমালাইজেশন করতে হবে হ্যাঁ so আমি নরমালি যেটা করি জাস্ট এই ফ্রেমওয়ার্কটা কপি করে
কপিটা চলে গেছে সো এখানে because we are considering only 3 alternatives, it looks a bit simple, but sometimes we will have 5, 6 alternatives. So then it becomes a bit more difficult to manage. Exactly. So আমরা এখন যেটা করব, we are going to start a function equal to I see. Yeah. Okay, so then we're going to select this. Okay, and we are going to divide it by this one. I see. Divided by max value of this, right? So আমরা এরপরে যেটা করব যে we can try to drag it in different ways so that we don't have to put the equation again. So for that we can put a dollar symbol here. It's 4. So আমরা we are not going to fix the b, we are going to fix only 2 and 4, but actually I think I didn't do it right. Let's see. We're going to only fix 2 and 4. Yes. Let's see. So it works. Now we can drag in this way. Let's see if it works. It works. Now we can just select all of it and drag it here. Some other normalization হয়ে গেছে. So very simple. When we look into the papers, it's very complex. But actually আসলে আপনি যদি দেখেন এই method use করে you can do like several theses actually. জার্নালেও পাবলিশ করতে পারবেন রিসার্চ ওয়ার্ক। এখন আমরা যেটা করব আমরা প্রায়োরিটি ক্যালকুলেশন। আমি নরমালি প্রেফার করি যে ইয়াটা এখানে নিয়ে আসার ওয়েটটা। সো আমি জাস্ট এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি, এখানে কানেক্ট করে যদি ট্র্যাক করে দিই আমাদের ওয়েটগুলো এক্স্যাক্টলি from this sheet we have it there. So then we can multiply this and we are going to fix this value and then multiply with this one. আমরা যদি এটাকে if we want to if we remove this from the front, most probably we can also drag it. Let's see. Did it work? It worked, right? Yeah. So we have all the values here. Now here we just have to calculate the average or sum. Doesn't matter which one you pick. We see that actually we have degree 2. We voted for degree 2. So, and we find that degree 4 is the least feasible, right? So অনেক সময় কিন্তু মনে হয় যে we are going for degree 4. তাই না? In our mind that's what we have all the time, but এখানে just multiply করা হয়েছে weight দিয়ে প্রতিটা normalized ভ্যালুকে multiply করে, for example আমি যদি এখানে ক্লিক করি you can see. Can you see?
আমি তো উল্টা করে বলছি এটা আচ্ছা যাই হোক বাট মেথডটা তো শিখে ফেলছেন রাইট এন্ড নর্মালি আমি আরেকটা জিনিস প্রেফার করি যে যখন আপনারা এটা প্রেজেন্ট করবেন হ্যাঁ নর্মালি আপনি যদি এই একটা ইয়া আছে ফিগার রাডার ডায়াগ্রাম ধরেন এখানে যদি আরো কিছু আপনারা when you have like data from 10 respondents and you put it the data it's not capturing the data properly but anyway no it's yeah it looks okay when you have like data from like 10 respondents or something like that when you present it like this in a radar diagram normally looks really cool আমার কিছু পেপার আছে আপনারা চেক করে দেখতে পারেন very cool figures and diagrams okay so normally that's mainly it and then normally in this process we will collect data from minimum 10 respondents for this kind of multi-criteria minimum 10 respondents and then you aggregate all the priorities and then you will have aggregate result for all the respondents so that's mainly it but you can apply it in many cases not only we're trying it for automotives but you can apply for port selection for carrier selection for terminal operator selection maybe like for example when we were mentioning before that in Bangladeshi context maybe it's not exciting to do like port selection but in Chittagong port we have I know 3 but I don't know maybe now we have more than 3 terminals I don't have the updates 2 container terminals and 1 G6 general cargo port. Yeah. And another 2 other one is Kondopuli container terminal and this bay terminal is coming. So for example when we have like 4 terminals and above then you can do a competitiveness analysis of the terminals which terminal is more competitive from the shipper's perspective or carrier's perspective and so on so there could be many applications of these methods actually so that's mainly it and thank you for listening then we have if you have any questions feel free to ask হ্যাঁ so there are 2 ways একটা হচ্ছে এই 20 জনের জন্য আপনি আলাদাভাবে করবেন এটা আলাদা করে এই প্রায়োরিটি যে ভ্যালুসটা আছে এই 20 জনেরটা আপনি এগ্রিগেট করে ফেলবেন এগ্রিগেট এভারেজ করে হ্যাঁ তখন আপনি একটা ভ্যালু পেয়ে যাবেন সাব ক্রাইটেরিয়ার সময় যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিটা লাইক 3 সাব ক্রাইটেরিয়ার জন্য আমার এখানে আমাকে ফিল আপ করতে হবে হ্যাঁ মনে করি যেমন আমি যে এক্সাম্পলটা দেখাইছিলাম ব্লকচেইন ওখানে আমার 3 সাব ক্রাইটেরিয়া ছিল প্রতিটা ক্রাইটেরিয়া আন্ডারে দেন আমি কি করব আমি ফার্স্টে এটাকে ডুপ্লিকেট করে ফেলবো 3 ক্রাইটেরিয়া যে শীটটা আছে এটাকে মুভ অর কপিতে গিয়ে ক্রিয়েট এ কপি হ্যাঁ আমি এরকম করে করে 5টা করব 3 সাব ক্রাইটেরিয়া বিকজ আই লাইক 3 সাব ক্রাইটেরিয়া রাইট আবার আরেকটা ছিল আমার I have 5 criteria so আমার 5টা লাগবে 3 sub criteria আর একটা লাগবে 5 criteria because I have to compare also with the criteria themselves initial up to 9টা হচ্ছে আমরা এখানে করতে পারবো more than 9 হইলে 10 হইলেই তখন we have to divide them in sub criteria okay but এটার একটা অ্যাডভান্স ভার্সন আছে ওটাকে বলে বেইসিয়ান পেস্টোরস মেথড ওইটা ক্যালকুলেশনটা ম্যাথ লেভে করতে হয় হ্যাঁ আমার একটা কোর্স যে দেখাইলাম আমি ওখানে ওইটা আমরা দেখাই ওখানে একদম সবগুলা ক্যালকুলেশন একসাথে করা যায় জাস্ট কোডগুলো দেওয়াই আছে জাস্ট ডেটাটা ভেক্টর আকারে ফর্ম করে ইনপুট দিতে হয়
এরপরে এগ্রিগেশন অটোমেটিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওইটা ম্যাটল্যাব, এক্সেল হয় না, বাট ওইটা আমাকে জাস্ট মেসেজ দিও, আমি কোর্স অ্যাক্সেস দিয়ে দিব, তাইলে এটা করতে পারবো। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আইএমওডি লেভেল 1 2 3 and 4 ওদের 7টা আছে, তারপরে ডিএনভিজি এর আছে রোলস। হ্যাঁ, করতে পারো, বাট নর্মালি একটা হিউম্যান এট এ টাইম ম্যাক্সিমাম, মানে বলা হয় যে ম্যাক্সিমাম 7 ± 2 এট এ টাইম মাথায় রাখতে পারে। সো কার্ডিয়ানি একটা ক্যাটাগরি আছে, ওখানে 16টা লেভেল আছে। সো মানে আমরা যদি অনেক বেশি লেভেলে চলে যাই, দেন ইট কুড বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিয়েলি evaluate each of them. And অনেক সময় হয় কি, অনেকগুলো যখন 8টা লেভেল, দেন there is a very slight difference between each level. ওইটা আবার মানে অনেক সময় কম্পেয়ার করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, বাট 6টা 7টা 8টা পর্যন্ত দ্যাটস গ্রেট, ইউ ক্যান ট্রাই। হ্যাঁ, no, only in the end, only we take these final values. A final value ta we take it for 16 respondents, and then we take the average of that final value. A Excel file ta we made 16 of them, 16 tags. না, প্রয়োগ করিনি। ওইটা অনলি তখন ফিজিবল যখন একটা, ফর এক্সাম্পল একটা শিপিং কোম্পানি, ওরা বোর্ড অফ ডিরেক্টররা বসছে যে ওরা নতুন অটোনোমাস শিপে ইনভেস্ট করবে, ওরা নতুন অটোনোমাস শিপ কিনবে, এন্ড ওখানে 5 জন বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আছে, রাইট? দেন ওরা এটা করতে পারে যে একটাই করলাম, আমরা এখন যেভাবে বসছি এরকম। বাট আমরা যেরকম করতেছি অ্যাজ এ রিসার্চার, উই কালেক্ট ডেটা ফ্রম পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড, ডিফারেন্ট কোম্পানি, দেন অ্যাকচুয়ালি মানে সিঙ্গেল করেই করতে হয়, কারণ আমরা তো সবাইকে একসাথে পাইও না কখনো। হ্যাঁ হ্যাঁ, লিটারেচার, জাস্ট এটা রিপ্লাই দিই, লিটারেচার রিভিউর মাধ্যমে আসলে এই রেটিংটা পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ওইটা হবে, ওইটা পসিবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা পসিবল, এটা পসিবল, বাট এটা হচ্ছে এই যেটা বললা, ওটা মানে very mature field of research হইতে হবে, when we have like 50 articles or something like that and above, at least 20. হ্যাঁ, না, ওইটা ইনফরমেশনটা ওভাবে স্ট্রাকচার না। So the thing is like লিটারেচার রিভিউ তো মানে কেউ একটা ফরম্যাট ফলো করতেছে না। সো আমাদের যে ফ্যাক্টর গুলো, এগুলোর উপরে আমরা ডেটা গুলো ওইভাবে পাবো না। বাট যদি এরকম হতো যে এই সিমিলার ফ্যাক্টর ইউজ করে 10টা বা 15টা আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে, দেন উই ক্যান টেক দ্যাট। হ্যাঁ, ওদের এগ্রিগেট 10টা নিয়ে উই ক্যান ডু অ্যানালিসিস, সামথিং লাইক দ্যাট। হ্যাঁ true, that is very true, that is very true. এই জন্যই মানে অনেকে বলে যে মানে কিছুদিন পর পর এরকম সিমিলার স্টাডি লাইক perception changes. True, very true. Okay, thank you very much. And then we will have one more session where I will give you some overview of
starting in abroad, what should you do to when you start the application, how is life there, and things like that. Financial possibilities, after job possibilities, and things like that. Okay. I will focus mainly in Norway, but it applies to most European countries. Okay. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি প্রথমে বলে রাখি আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, যারা অনলাইনে আছেন তারাও শুনবেন, আর হচ্ছে যারা আমাদের এখানে ইন পারসন আছেন তাদের জন্য। আমাদের যেটা এখন প্রায় 1:20 বেজে গেছে, আমরা শুরু করার কথা ছিল 2টায়, আমরা লাঞ্চ প্লাস প্রেয়ার ব্রেক সব মিলিয়ে আমরা আবার 2:15 থেকে শুরু করব, মানে 2:15 থেকে আমাদের নেক্সট সেশনটা শুরু হবে, নাম্বার 1। আর হচ্ছে আমাদের লাঞ্চের জন্য আমরা যেভাবে ঠিক স্ন্যাক্স নিয়েছি, আমি যে ইফতেখার এবং PML 1 এর রিপ্রেজেন্টেটিভ ওমর ফারুক, আপনারা এখানে বাইরে খাবার রাখা আছে, একটা বোতল আর হচ্ছে একটা মানে আপনাদের জন্য রেডিমেড লাঞ্চ, ওটা নিয়ে আপনারা ক্যাফেটেরিয়াতে যদি জায়গা থাকে ওখানে, অথবা আপনাদের ক্লাসরুমে আপনারা যেখানে কমফোর্ট ফিল করেন আর কি, অথবা মেল কমন রুম, ফিমেল কমন রুম, অথবা এখানেও আপনারা খাওয়াটা সেরে ফেলবেন। আমরা 2:15-তে আমরা রিজিউম করবো, ঠিক আছে? আর হচ্ছে আমাদের বি কশাস অ্যাবাউট ইট। আর হচ্ছে আমাদের সম্মানিত রিসোর্স পারসন এবং আমাদের সম্মানিত ফ্যাকাল্টি মেম্বার মহোদয়গণ, আমরা আমাদের 8th ফ্লোরে আমাদের ওখানে আমরা সবাই যাব, ওখানে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। সো আমি লাস্টে স্যারের সাথে আমাদের লাস্ট সেশনটা ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অপরচুনিটিজ অফ হায়ার এডুকেশন ইন ইউরোপ। সো স্যার নরওয়ে এবং অন্যান্য পার্সপেক্টিভ নিয়ে আলোচনা করবে। আমি স্পেশালি যারা রিসার্চ করতে চায় বা ভালো বাইরে আরো এডুকেশন নিতে চায়, অনলাইনে এবং অফলাইনে যারা আছে সবাইকে আমরা বলবো যে লাস্ট সেশনটা খুব ভালোভাবে পার্টিসিপেট করতে। আমরা ঠিক 2:15-তে রিজিউম করবো, ঠিক আছে? তো দেরি করবো না আমরা, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। অনলাইনে যারা আছেন আপনাদের জন্য আরেকটা লাস্ট সেশনের একটা জুম লিংক ক্রিয়েট করা আছে, ওটাতে লগ ইন করবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই।